Live and let die. Live and let die. Live and let die. Taleta Dizim, Taleta Tanga, Taleta Ilinga, Taleta Njombe, Taleta Mbeya, Taleta Simiyu, Taleta Mwanza, Taleta Msoma. The group leader, Mr. Kilangi Lufulondama. Group of English and Literature Tanzania, Regional Taaluma Alliance. I would like to greet all of you. How are you? My name is teacher Kaligo Dotto Njige from Mwenga Catholic University, 2019 up 2022. I'm going to say the year now. My phone number is 0710 78 61 79. Today I'm coming with a poem called Live and Let Die, from the poetry called Sermon, which written by Tanzania poets. This poem, Live and Let Die, written by Kundi Faraja from Tanzania after independence, I mean the year of 1980 and 1990. Dear students, form student, form teachers, university students, college students, lecturers, tutorial. Today I'm going to narrate the poem called Live and Let Die, written by Tanzanian Kundi Faraja. Before going on, I would like to introduce poetry used in secondary school, especially in English language, as follows. Some of the first sermon written by Tanzania and the example poem found in this poetry are like Development, Live and Let Die, You Are Lost, The Dying Child, and so on. The second poet, Growing Up with a Poetry, written by David Ubadiri. Example poem found in this poetry are like It More, A Freedom Songs, Ballad of the Landlord, Africa, Born Swing, Song of Common Love, Ballad of the Landlord, Your Pain, so on. The third poetry called Song of Launa and Okol, written by Okol Bibitek from Uganda in 1966. Example poem, My Husband Tongue is Bitter. The woman with whom I share my husband, I don't know the dance of white people, the graceful giraffe cannot become a monkey, and so on. Dear student, forms and form for welcome on my class online channel owned by teacher Kaligo Dotto Njige, a child from Sukumaland, Shinyanga, Nindoli, Abusalo, Mwajiji village. Dear student, let us proceed with our lesson of today. Is about a poem called Live and Let Die, written by Kundi Faraja. This poem is all about poverty that deserted from classes or government or rich people to undermine the lower class. Listen carefully. I'm going to read a poem, Live and Let Die. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, Kubabu Kisendi Sungo Shinje Mange Jiuta, from Mwenga Catholic University, 2019 up to 2022. Said dear. Live and Let Die by Kundi Faraja. One says that, moja anasema kwamba, my children are dwarfs, watoto wangu ni wafupi. That no one seems taller, hakuna hata mmoja mrefu, than the other, kuliko wengine. That they are never a bath, hawawezi kwenda kuoga. That they are sold, wao waliopigwa. That they eat lice, wanakula chawa, from their clothes, kutoka kwenye nguo zao. Let them eat brother, acha wale kaka zangu, until the system change, hadi mfumo ubadilike. Until the system change, hadi mfumo ubadilike. Until exploitation end, hadi unyanyasaji uishi. Because we are on the way, maana tuko njiani, to build ujamaa, kujenga ujamaa. But at the present, lakini kwenye muda uliopo, the system has not changed, lakini mfumo haubadiliki. Let them eat brother, acha wale kaka. Because the rich nation, maana nchi ni tajiri, are not yet ready, hawako tayari. To die a little, kufa kidogo, so that the poor nation may live, ili nchi maskini iweze kuishi. Let them drink water, acha wanywe maji. Let them eat air, acha wanywe wapungwe hewa. Let them digest the sunshine, acha wafyonze miale ya jua. Because that is what, maana sijui kisa nini. I can afford to buy, naweza kununua
Meanwhile I wait, maana nasubiria. For uhuru to flower, uhuru wa maua. For uhuru to come, uhuru uje. When the time is ripe, ikiwa muda ukiiva. Let them eat blood, acha wale kaka. Because a rich man, maana wao ni matajiri, is convinced that, wameaminishwa kwamba, it is because I'm lazy, maana mie ni mvivu. That they don't have food, maana hawana chakula. That they don't have good health, hawako salama afya zao. That they wear rags, maana wanavaa nguo zilizochanika. And that their house, hata nyumba zao, is like an abandoned hut, ni kama nyumba za tope zilizoachwa. Let them eat blood, acha wale kaka. Because a rich man, maana wao ni matajiri, does not like to hear, maana hawataki kusikia, that he is rich, yeye ni tajiri. Because of me, kupitia mimi, that I work hard, nafanya kazi kwa bidii. But for him, and lakini kwake, ila not myself, sio mimi. That is only because, ndo hivyo ilivyo, I'm a slave of the system, mie ni mtumwa. That I lead a poor life, japo naishi maisha ya umaskini. Ndani ya hili shairi Live and Let Die, kuna dhamira mbalimbali zinazojitokeza. Kwa mfano, kuna dhamira tuliyoweza kuipata, kuna hypocrisy, kuna unafiki ambaye mwandishi wa shairi kaonyesha kwamba kuna mtu fulani, kuna unafiki fulani ambao unaonyesha. Kwa mfano, ubeti wa kwanza utaona kuna my children are dwarf, watoto wangu ni wafupi. Kuna unafiki fulani, mtu ambaye anaongelea ni kinyume na kitu fulani. Kuna dhamira nyingine tulioipata kwa haraka kwenye hili shairi, kuna leadership, masuala ya uongozi ambao tunasema bad leadership, uongozi mbaya, ambao kuna kwenye ubeti wa pili nasema let them eat blood, kwamba acha wale kaka, ambao na pia until the system change, ambao hadi mfumo ubadilike, kwamba kuna issue ya uongozi, the leadership. Hiyo ni dhamira. Dhamira nyingine tulipata kuna exploitation au classes, ambao kwenye ubeti wa pili nasema until exploitation end, ambao hadi mwisho unyanyasaji uishi. Kuna dhamira nyingine tunaipata kuna corruption, inajionyesha kwamba corruption kwenye ubeti wa pili tunapata ambao nasema let them eat blood, kwamba acha wale kaka zangu, kwamba waache wale ambao ninazua ni rushwa, kuna rushwa inaonekana. Pia kuna dhamira nyingine kwenye ubeti wa tatu tunapata kuna dhamira selfishness, ubinafsi. Ubinafsi nini? Hapo nasema kuna ubeti nasema kwamba kuna quotation nasema the system has no change, kwamba mfumo haubadiliki. Kwa kuna ubinafsi fulani hasa zidi ya serikali. Ukiangalia pia ubeti mwingine wa nne, kuna dhamira nyingine ya patriotic, kwamba kuna uzalendo, kwamba persona yeye analalamika, ambapo kunaonyesha kwamba ni mtu ambaye ni mzalendo, ambaye inaonyesha kwamba to die a little, kufa kidogo, so that the poor nation may live, kwamba ili nchi maskini iweze kuishi. Kwa kuna dhamira ya patriotic. Pia kuna dhamira ya corruption kwenye ubeti wa 4 inasema because the rich nation, let them eat brother because the rich nation, kwamba acha wale kaka, maana nchi ni ya matajiri. Kwa kuna corruption inayofanyika. Kuna dhamira nyingine ya exploitation, ukiangalia ubeti wa 5 ambayo inasema let them digest the sensation, waache wafyonze miale ya jua. Kwa kuna exploitation inayoonekana. Pia kuna colonialism ambayo inaonyesha kwamba dhamira ya colonialism ambayo tunasema for uhuru to flower, for uhuru to come. Kwa kuna issue of masuala ya dhamira ya colonialism. Na pia ukiangalia dhamira nyingine kuna inayojitokeza hapa, kuna dhamira ya corruption imeonyesha selfishness tayari. Kuna dhamira ya poverty inaonyesha kwamba it is because I'm lazy, that they don't have food, kwamba kuna dhamira ya poverty, maskini. Na pia kuna dhamira ya humiliation tunaipata ubeti wa mwisho, au I'm a slave of the system. Kuna humiliation ambapo mtu analalamika. Na pia tukiangalia tamathali za semi zilizoonekana kwenye hili, kuna tamathali za semi mbalimbali ambazo zimeonekana kwenye hili shairi. Kuna symbolism, kwa mfano ubeti wa namba 5 ambao unasema symbolism water. Kwa mfano symbolism inaonyesha kuna water,
ambayo ina symbolize alcohol, kwamba pombe ina symbolize. Kuna figure of speech nyingine barbarism, kwa mfano la Kiswahili hutumika uhuru, kwa hiyo nayo ni symbolism. Na pia kuna hyperbole hutumika ambapo when the time is ripe, kwa hiyo ni hyperbole. Kuna hyperbole ambapo utiaji chumvi, when the time is ripe, hiyo ni hyperbole. Na pia kuna figure of speech nyingine, kuna simile imetumika. Kwa mfano ukiangalia ubeti mwingine unasema kwamba is like an abandoned heart, is like an abandoned heart. Ubeti namba 4, is like an abandoned heart, hiyo ni simile. Kuna figure of speech nyingine tuna, kuna metaphor, that he is rich, that he is rich, that is a metaphor. The general meaning of the poem Live and Let Die is all about classes, high class and the lower class. Kwamba maana ya hii shairi inajaribu kuzungumzia tabaka la juu na tabaka la chini. Kundi Faraja abused and insert on how rich people undermine the poor people. Kundi Faraja yeye amejaribu kutukana na kukemea dhidi ya matajiri ambao jinsi wanavyowanyanyasa maskini. The last stanza Kundi Faraja show us that a poor man work long years to rich man but still poor and can't afford his life. Nazidi kwa utuambia kwenye ubeti wa mwisho kwamba Kundi Faraja anasema kwamba bado anaonyesha kwamba maskini anafanya masaa mengi kwa matajiri, lakini wanalipwa ujira mdogo ambao hawezi hata kujikizi maisha yao. Dear student form 3 and form 4, Kundi Faraja like to tell us how classes desert hypocrisy. Kwamba Faraja amejaribu kuonyesha kwa sababu kivipi tabaka linapelekea umaskini, na pia how classes desert corruption, kivipi tabaka linapelekea rushwa. How classes desert selfishness, kwamba kivipi tabaka linapelekea ubinafsi. How classes desert betrayal, kwamba kivipi tabaka linapelekea usaliti. How classes desert hypocrisy, kivipi tabaka linapelekea usaliti. How classes desert exploitation, kivipi tabaka linapelekea unyanyasaji. Kundi Faraja stand to represent a lower class. How undermine the irresponsible government. Dear student form 3 and form 4 teachers, main themes from this poem Live and Let Die is all about classes and poverty. Dhamira kuu ya hili shairi inajaribu kuzungumzia matabaka pamoja na umaskini. Other themes are like humiliation, stanza 5, I'm a slave of system, classes, stanza 5, that he is rich because of me, that I work hard. Neocolonialism, stanza 3, meanwhile I wait for whole to flower, for whole to come. Exploitation, stanza 2, let them eat brother. Selectionist, stanza 2, the system has not changed. Corruption, stanza 2, let them eat brother because the rich nations. Hypocrisy, stanza 1, one says that my children are dwarf. Irresponsibility, stanza 5, because the rich man does not like to hear. Dear students, forms and the form for the question asked, what's the poem all about? Says the poem is about classes or poverty or corruption, exploitation. Kuna maswali mbalimbali wapenzi wasikilizaji kidato cha 3 na cha 4. Kuna maswali yanaulizwa kwamba shairi inahusiana na nini. Mwambie kwamba shairi inajaribu kuzungumzia masuala ya umaskini pamoja na matabaka pia au unyanyasaji au rushwa. Another question, who is the persona in the poem? Swali jingine unaweza kuuliza kwamba persona ni nani? Say the persona is a poor man from the lower class, lament on how government and the rich people undermine the poor one. Kwamba shairi kwamba who is the persona, kwamba persona ni nani katika shairi? Kwamba persona ni mtu anayeongea kwenye shairi. Kwamba persona ni maskini. Huyu ni mtu maskini kutoka tabaka la chini anayelalamikia serikali kiasi gani wanavyonyanyaswa maskini. Question number 3, explain themes found in the poem. Mention are like classes, corruption, poverty, selfishness, hypocrisy, irresponsibility. Utakuwa uelezee dhamira zinazopatikana kwenye hili shairi kama vile tabaka, classes, corruption, rushwa, poverty, umaskini, selfishness, binafsi, hypocrisy, unafiki, irresponsibility, kutowajibika. Another question explains the mood or tone of the person. Poet says that the mood of the person is unhappy or sad or angry. Tone is lamenting and unhappy toward the rich people and the rich nation. Kwamba mood ya persona yenyewe hana furaha, ni mtu ambaye mwenye hasira, mwenye maumivu dhidi ya serikali.
So that there are some questions you may ask your next examination, mock examination, midterm, terminal examination, joint examination, class examination. Other questions are like, what's the meaning of the title of the poem? Kwamba title ya shairi lako inazungumza nini? Live and let die. The poet used paradoxical statements that some people should die that others may live. Mwandishi wa shairi amejaribu kuonyesha utata fulani kuhusiana na hii kichwa cha title yake, ambao inajaribu kuelezea watu lazima wafe lakini wengine waweze kuishi. It may seem ironical, but it does not refer to the literal death that we know. Hii inaonyesha kwamba ni kinyume. Hii title ya shairi inaonyesha ni kinyume fulani, no refer kwamba literal death that we know, kwamba watu wanakufa kwa ajili ya kupigania wengine. Comment on the rhyming pattern, kwamba mpangilio wa beti inaonyeshaje, kwamba katika mpangilio ya maneno katika shairi imeonyeshwaje. Comment on the rhyming pattern. The poem has a irregular rhyming pattern with excepting of the few line. Kuna ulali, milali ya uzani haijapangiliwa vizuri. Ukiangalia mstari wa 8 mpaka wa 11. From their closest, let them eat blackguards until the system changes, until the exposition ends. Kwa kuna consonant na isho hisia na s mwishoni. Kwa kuanzia mstari wa 8 hadi wa 11. Another question, comment on the figure of speech. Takuwa uonyeshe tamathali za semi vipi. Kuna hyperbole. Hyperbole kunaonyesha mambo nasema kwamba the poet is the great some fact in the way, that is children eat rice, air and sunshine. Kuna hyperbole kutia chumvi. Kwa mfano watoto wangu wanakula chawa, watu wanakula hewa, wanakula mionzi ya jua. Another figure of speech, personification. Kuna personification iliyotumika, so that the poor nation may live. Kwamba kuna kitu so that the poor nation may live, kwamba nchi inaweza kuifaulu. Ni personification iliyotumika. Barbarism. Another barbarism. Ujamaa means socialism. Na barbarism pia ambayo ni masuala ya matumizi ya lugha. Lugha fulani iliyotumika hapo. Ujamaa ikimaanisha kwamba socialism. Kuna uhuru ikimaanisha independence. Metaphor. Another figure of speech, metaphor. I'm a slave of the system. Kwamba mimi ni mtumwa wa mfumo. Another figure of speech, simile. Kuna simile iliyotumika is like an abandoned hate. Is a poem relevant to Tanzania, kwamba shairi inahusiana na maisha yetu ya Tanzania. Bad leadership and responsibility are common in African countries. Uongozi mbaya na kutowajibika ni common katika nchi za Kiafrika. Our nation still is suffering under neo-colonialism, kwamba nchi zetu bado zinapigania makoloni mamboleo. There are people who are aware of the exploitation. Kuna watu wako makini na masuala ya unyanyasaji. Poverty is scattered everywhere. Umaskini umeenea kila sehemu. What the lesson do you get? Kama lesson gani umepata, ujumbe gani umepata baada ya kusoma hii shairi? The rich people should stop exploiting the poor. Kwamba maskini waache kuwanyonya, matajiri waache kuwanyonya maskini. Classes are obstacle to nation development. Kwamba matabaka ni kikwazo cha maendeleo ya taifa. Bad leadership are obstacle to national development. Uongozi mbaya ni kikwazo kwa taifa linaloendelea. The poor should take measure to change the system. Kwa maskini tutakuwa wapambane kubadilisha mifumo yao ya maisha yao. Dear student, form 3 and form 4 teachers, listeners, university students, college student, teachers, tutorial, thanks for listening me. I'm through to narrate this poem called Live and Let Die by Kundi Faraja. I would like to thanks to listen my lesson today above classes and poverty from our mother country and the whole Africa. Don't forget to subscribe, like, share and comment below this video. My phone number 0710 78 61 79. I would like to thanks my parents, father Dotto Njige from Mbeya, my mother Peka Rumbio from Shinyanga Nindo, Mwakashish, my young Guma Hangaru Mwaru, Ruhumbika and Baraka. Also, I would like to thanks my teacher from Yandekwa Primary School, Igunga, Tabora, Marieta, Madam Gini, Viki, Bugumba, Lucas. My teacher from Mwakipanga Secondary School, Hamsi Mpemba, Pigangika, Madam Sophia Tumaini, Kajange Jomo, Marampaka High School from Maswa Simiyu, Julius Yusufu Moreri, Maramo Gabriel Kichurungu. I'd like to greet my lecturer from Mwenga Soliti University, Basawa Kipao, Madam Rimo, Father Mwajamila Mbilinyi, Esaya Sionga, Sister Kukiambo, Kaponga Rehema. Also, I would like to greet my classmate
from Girlfriend, Rosemary, Liberate from Manyara, Kimoro, Arms, Lestuta, Makrina, Group, WhatsApp, Tareta, Dizim, Tareta Mbeya, Tareta Njombe, Tareta Simiyu, Tareta Tanga. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. My name is Teacher Kaligo Dotto Njige, a manual of literature.